বিদ্যুৎ ভাই লাইভে যাবেন কখন? অলরেডি আমার শুরু হয়ে গেছে। আজানটা শেষ হলে কন্টিনিউ করতে পারি। আপনার মিউট করা। হ্যাঁ, আজানের পর দিব। এখন 1 মিনিট আমরা সবাই নিজের প্রোফাইলে লিংকটা দিয়ে দিই। আমরা মনে হয় 1 মিনিটের মধ্যে শুরু করতে পারি 8:05-এ। ঠিক আছে, আমাকে একটা নক দিয়েন ইনবক্সে জাস্ট স্টার্ট। Good evening, Bangladesh. I'm Azulal Hassan Jilani, co-founder and director, strategy and other consulting services, ILLUMINATIon Consulting Limited, inviting you all onto today's special webinar on marketing emotional intelligence for young and adults. Through this webinar, your very own ILLUMINATIon, who had as many as 34 webinars till COVID days, get back to you guys. Well, currently, emotional intelligence is one of the top 5 contemporary talking point in this world. So, আজকে
এটা নিয়ে আমরা go through করব, and we are very privileged to have two of our top most academic one with us. So let us introduce with them first. Well, it's my pleasure to introduce Professor Arifuzzaman, an eminent emotional intelligence expert. Arif bhai, can you hear me? Yes, thank you, Jilani, for your nice introduction and for giving me the opportunity to actually share my knowledge on. It's our absolute pleasure. আমরা proceed করব. আমি to now let me introduce our very own Dr. Shafat Mubin, PhD, Chief Consultant, Data Analytics, ILLUMINATION Consulting Limited. He is currently visiting faculty of Stanford University, USA, and in the meantime, Assistant Professor, Valdosta State University. Well, guys, special thanks to one of our co-founder and technical director, Mr. Shafat Jinnah, to assist us in to give all the technical supports we have. Thank you, Bidut. And we do have Ms. Jenia Rezawana, who will assist us to align questionnaires with the guest. Thanks to Jenia too. And Bidut, could you please, already Faria is here. She will be here as a co-host. Hello, Faria. She is currently fourth year student of University of Melbourne and trainee business consultant with us. Proceed on, Faria. Thank you, Zilani Bhaiya, for introducing me, and to everyone who is attending the webinar with us. To many of us attending here, যারা আমাদের অর্গানাইজেশন অথবা কনসালটেন্সি বিষয়ে তেমন আইডিয়া নেই, তাদের জন্য একটু ছোট করে বলছি। Basically, Illumination Consulting is a management consulting firm. We have operations in both Bangladesh and USA. আমরা আর কি বিজনেস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দিয়ে থাকি, যেমন হচ্ছে বিজনেস প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্স অথবা ফিজিবিলিটি স্টাডি, কম্পিটিটর অ্যানালিসিস, ডেটা কম্পিউটেশন অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স। এছাড়াও আমরা কিছু আইটি অ্যান্ড টেকনিক্যাল সার্ভিসেসও দিয়ে থাকি থ্রু আওয়ার সিস্টার কনসার্ন সারপ্রাইজ আইটি লিমিটেড। আমরা কর্পোরেট আর এডুকেশনাল ওয়ার্কশপসও করে থাকি। Hope this gives an idea of the services we do here and at Illumination. Now I would like to pass on to Zilani Bhaiya. Thank you, Faria. I'm going back to Professor Mr. Arif. Arif bhai. জি। এখানে আমরা আজকে যে শোটা করছি, এখানে আপনার ইয়াং অ্যাডাল্টসদেরকে আমরা টার্গেট করে দিচ্ছি, কারণ ওদের জন্য আপনাদের দুজনের অ্যাডভাইস এন্ড রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্সটা খুব বেশি দরকার। তো আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম, could you please describe emotional intelligence and why it is relevant in today's society? Yeah, thanks a lot. Very timely question. আমি বলবো emotional intelligence, if we try to define it, I would try to give the definition given by not definition, like why it is important. Dale Carnegie has said that when you deal with people, always remember that you are dealing with creatures of emotion, not creatures of logic. So the emotion will always come into play. And interesting thing is that these days emotional intelligence has become very important, because when we had introduced the robot and all this stuff, we understood that it can do anything human being can do other than one thing. It doesn't have the emotion actually. So robot and all these artificial intelligence product, it will actually always follow the logic, but human being always, no matter how professional they are, the emotional will have its play. And the interesting thing is that the people with great IQ, sometimes they do a very stupid thing. We think that how could a knowledgeable person like him can do this kind of thing, and this happen actually when actually we actually don't have we cannot keep the emotion into control. So emotional intelligence means actually having the control over your emotion and take the best decision at every moment. So my definition of emotional intelligence is just like that. Emotional intelligence will let you utilize or take the leverage of your IQ intelligence all the time. So
how we can understand that somebody has emotional intelligence when we can see that they're always more or less operating at their own intelligence level. This is actually, it indicates that they have good intelligence, emotional intelligence. But as I have told you that sometimes it happened that very talented people, when time comes for them to perform, they get anxious, they get worried. As a result of this, it hampers their performance. So we are working in the field of emotional intelligence. We say that this type of person at that particular moment, they lack the emotional intelligence. So more or less, this is the definition of emotional intelligence given by B. But before I conclude my part here, I will give the formal definition given by Daly and Goldman, who is actually considered as the father of emotional intelligence. He has written a book in the year 1995. He has told that emotional intelligence is actually recognize your emotion, recognizing others' emotion to motivate yourself, and uh, managing your own emotion and emotions of others as well. So this is actually the formal definition of emotional intelligence. So thanks a lot. Okay, thank you for that very interesting description here. So you mentioned technology and logic, so I want to add to this. So technology is taking over most aspects of life, especially data science, I would say, is very gaining prominence in a lot of fields. And data science is entirely logic. So we collect a lot of data in different fields, could be business industries or research, medical fields. And we process the data using algorithms, machine algorithms, and then produce outputs, and which is entirely based on logic. And there is no emotional component as far as I could see. So coming back to this point here, if we're talking about technology taking over life and there's a lack of emotions there or emotional intelligence involved, how would you say that this impacts our life? So could you please discuss how emotional intelligence could apply to these fields? Yeah, data science and the AI. This is actually the taking most of the jobs from the human being. That, but the most important thing that they are mostly replacing the human being, where machine can actually take their job. But there are so many areas where still the machine cannot take decision. For example, uh, mostly the data science deals with how to solve a problem, but for whom this is the solution, and what will be the the output, how the output will be used further, that is actually the part of the human being, I believe. For example, think about it. Uh, Suppose the machine has dictated us that out of these five alternatives, this one is the best based on the quantitative analysis. But as a human being, you can understand there are several components which you cannot include into the decision making, where you have to put your own judgment, where you have to put your own experience. It is also true that the data science field is actually, it is also evolving, and they are including the bit emotional part, and also sometimes they are putting some wisdom into it. But sometimes it happen, some problems are might be very much new, where you have to use your own intelligence at that particular time. Actually, think about it. Right now we're talking about the smart solution for any type of problem, but uh, you see that sometimes we use a bit different type of product. Now some product are very much well accepted in suppose developed country, but in the developed country the same solution is not giving the same level of output. Why? Because the maybe the customers are not aware of using it. So these are some of the areas where you have to maybe customize your product or customize your output. So in this, these are some of the actually areas where emotional intelligence actually play a vital role in the data science as well. I can give another simple example. Suppose you are going to meet a client and you are trying to produce a solution, but if you don't make a rapport with the customer, and if you don't try to understand the deeper problem, because sometimes the customer will come up with the symptoms, so from there you really have to uh, infer the real problem. So these are the situations where the emotional intelligence will play its role. And another issue is that sometimes the data science solution is actually the instruction is given by the top management, but it will be used by the customers. So top management sometimes they don't understand the need of the real customer who are going to use. But as a data scientist, we must understand that who are going to use it actually. So
So this can be some of the examples where the emotional intelligence will play a very vital role in the data science field also. Well, both Arif Bhai and Shapat, I was just listening to you guys, and what I get in a nutshell, both have a positive impact. Both that data science and emotional intelligence have much impact on any company. So yeah, it's a high time. Thanks for very informative information you guys have given. Arif Bhai, I have an inquiry, and that Yes. is, could you tell us how much back-end research has been done on emotional intelligence, and what is their current state now? Yeah, it's a Because without having proper background study, we can't say it's accomplished or not. So I'm giving this question to you. yeah, it's a very interesting question, because emotional intelligence is still it's evolving, because that the proper age of emotional intelligence, I can say that it is only a 27 or 8 years concept, because the emotional intelligence was there from the very beginning. For example, one of the component of emotional intelligence is self-awareness, that how self-aware you are, how much you can understand what type of feeling you are going through. We can relate it to the Socrates' great statement like know thyself. So but in the theory, this term was at the first time coined by Peter Salovey and Meyer in the year 1990, and Daniel Goleman has actually done the research. He has applied it with the top corporates of the USA. So this field is still very fresh, very new, and so many researchers are still going on. But the main problem with the emotional intelligence is that it is actually a what should I say? It's very difficult to calculate the emotional intelligence, because it is based on the situational requirement. So when we give that, when we try to take the do the test of emotional intelligence, we actually give some type of questions where there is no right or wrong question. It is a judgmental question, and sometimes who lack the emotional intelligence, they can also assess and understand that what is the right answer. So that is why emotional intelligence field is still evolving. But in the last 5 to 10 years, I have seen that huge amount of research is going on in the marketing field, because they are trying to work in the field of the neuromarketing, where they try to find out how the customer's feeling plays a role into their purchasing behavior. So but I think that is still a evolving area. I think that so many things that is untouched and that can be done in this field. And another thing is that emotional intelligence is sometimes uh, it is a topic that is discussed in the field of psychology, where huge research has been done, but it's linked with the corporate world is still evolving. Farida, if you have any queries. Yeah. আই থিঙ্ক আপনি মাত্র যেটা বললেন, আমার মনে হয় এটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। মানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে যখনই আমরা ভাবি, আমরা মনে করি যে ইটস রিলেটেড উইথ সাইকোলজি। মানে যারা হচ্ছে সাইকোলজি পড়ে ওরাই হয়তো শুধু এটা নিয়ে রিসার্চ করবে বা এমন কিছু। বাট এখন জিনিসটা এমন হয়ে গেছে যে লাইক এভরি বিজনেস সাবজেক্টস দ্যাট ইউ ডু, মানে যে মেজরেই হচ্ছে আপনার কাস্টমারের মেন্টালিটি বুঝা বা তাদের রিকোয়ারমেন্টস বুঝার জন্য এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয়। Yeah, to some extent you are right, because আমরা যদি চিন্তা করি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের দুইটা জায়গা আছে। একটা হচ্ছে যে how we actually utilize our time, our focus, our attention, the first thing. And second thing is that how we work with others. So these two parts. So if we think about the first part, the self-awareness, self-management plays a vital role. For example, two persons with the same level of IQ, they're taking preparation for the GRE test, suppose. Now think about them. One person, he is taking practice, but he got a very interesting link where there is a news published which is very, I should say, what type of, it's a very popular type of link. So then suppose he clicked there and he has spent 1 hour, 2 or 3 hours there. But the other person who has the same level of intelligence,
But when he get the link, he understood that no, I don't have the time to go there. So he's focusing on his GRE test. So think about it. The next day, whose score will be higher? Definitely the second one, who has more control over his emotion, more self-regulation. So this is the first thing. So many times we cannot behave properly with others. We have to interact with our peer level, we have to interact with our seniors, we have to interact with our juniors. And most of the times, if we can put only 1 second, 2 seconds, 3 seconds, we can make a communication fantastic. But we don't do that. We actually give very less time. And sometimes it happens, think about the example, sometimes we give it and it is published all the places. It's a very popular post on emotional intelligence. Suppose you are having coffee in the morning, and like having breakfast in the morning, and your daughter is there who is also sitting with you. She will go to the school, you'll go to the office, and suddenly actually your daughter splashes a coffee over your shirt. You got very angry, you scolded her harshly, your daughter started crying, you feel disappointed, you went upstairs, you changed your shirt, and after coming back you have found that your daughter is taking more time to finish her breakfast, so she misses her school bus. Now you have to take her to her school, and by doing this you got late, you started to drive quickly, you got fined from the traffic police. After 30 minutes late, you come to office, and you found that you have left a very valuable maybe briefcase or your wallet at home. So you see that your day has started trembling, and now after some time you wanted to go back to home, but you also don't feel good because after going back home, maybe your wife and your daughter will not show very positive feedback to you. Now think about it. What you could do when the coffee splashes over your shirt, what you could do, you could tell your daughter, oh my God, daughter, please don't worry. Next time, be careful. You still feel good. You still have the control over your emotion. You went upstairs, you take the shirt, you take the briefcase, and then you say goodbye to your daughter leaving the school bus. So you see that? So in whatever happened to you, you don't have the control over what happened to you, but you have the control of how you react to the situation. So emotional intelligence is actually how you respond to different types of situations. And it has been found that, and the research is also done, that the most brilliant people, sometimes they react very in a weird manner in this kind of situations. And that's why sometimes we say that life is about 10% how you make it and 90% how you take it. So this thing will be always there. And that is also the difference between the good and great corporate actually. I think it was a very valuable point that you made. Basically, like আমাদের একটা অ্যাকশন শুধু যদি আমরা চেঞ্জ করি, মানে আমাদের রিঅ্যাকশনটা যদি শুধু চেঞ্জ করি, তাহলে আমরা একটা চেইন অফ অ্যাকশনস কে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি, যেটা ইন আ লঙ্গার টার্ম হচ্ছে আমাদেরকে, মানে আমাদের জন্য রেজাল্টটা নেগেটিভই হবে। এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ইমোশনাল, আমরা তো উই আর হিউম্যান বিং, উই অলওয়েজ ফোকাস অন হোয়াট উই আর গেটিং, বাট উই নেভার থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট উই আর লুজিং ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। সো আমরা অনেক সময় ছোট মুহূর্তে উই ক্রিয়েট প্রবলেমস অ্যাকচুয়ালি, এন্ড পরে ওই প্রবলেম সলভ করতে করতে আমাদের দিন চলে যায়। সো বাট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, you can keep control over the uncontrollable thing, because sometimes you will understand that what is controllable, what is uncontrollable. Emotional intelligence যার ভালো থাকবে, সে uncontrollable জিনিসের উপর শুধু সময় নষ্ট করবে না। They will always focus on what is in their control. So right মোমেন্টে এই জায়গাগুলো ফোকাস রাখা, এটাই হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যাদের ভালো থাকে। এন্ড বলা হচ্ছে যে এটা একটা লার্নড বিহেভিয়ার, and you have to practice, and then you can have the good emotional intelligence, and then you can keep yourself cool in this kind of situations. আমার আসলে এটার সাথে একটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে, যেটা হচ্ছে মানে অনেক সময় থাকে যে বয়সের সাথে সাথে অনেকে অনেক কিছু বুঝা স্টার্ট করে, লাইক আফটার ইউ ক্রস 40s or 50s, ওই সময় মানে মানুষের মেন্টালিটিটা আরো ম্যাচিওর হয়। বাট আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে এখন আছি, বা মানে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, আমাদের জন্য আমাদের ইমোশন হচ্ছে সবসময় আপ ডাউন করতে থাকে। আমরা অনেক ইজিলি রিয়াক্ট করে ফেলি জিনিসের, মানে যে কোনো সিচুয়েশনে।
সো এখানে মানে আমরা কিভাবে আরো অ্যাওয়্যার হতে পারি মানে আমাদের অ্যাকশনস নিয়ে বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এই জিনিসটাকে মানে আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে বা ওইভাবে কি টপিকটা নিয়ে আরো অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর কোনো স্কোপ আছে নাকি না এটা নিয়ে যদি একটু আমরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটাকে বলছি হচ্ছে ইটস এ লার্ন বিহেভিয়ার, ইট ইজ নট জেনেটিক থিং, ইটস নট লাইক আইকিউ, মানে এটা একটা লার্ন বিহেভিয়ার অ্যান্ড it can be developed through practice and awareness development করতে হয়। যেমন আমরা বলছি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের দুইটা পার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে নোয়িং ইয়োরসেলফ, মানে যে আমি কখন রেগে যাই। যেমন আমরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স একটা জিনিস প্র্যাকটিস করে, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, যে আমরা বলছি যে আমরা অনেক সময় কি হয় আমরা রেগে যাই, রেগে গেলে আমরা অনেক সময় ইয়ার্ড বিহেভিয়ার করি, রাইট? অনেকে ইমেল পাঠায় দেয় যে আমি আর চাকরি করব না, তারপরে গ্যাঞ্জাম একটু ছোট্ট কিছুর কারণে সে বলে দেয় যে দূর আর চাকরি করবো না, এখন থেকে এই করবো। সো পরে তারা রিগ্রেট করে। এখন আমরা যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছি তারা আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমার আমার বুঝতে হবে যে আমি রেগে গেছি। এখন আমরা ইংলিশে বলছি কি আই অ্যাম অ্যাংরি অর আই গট অ্যাংরি, আমরা বলছি যে নো, ইটস রং ওয়ার্ড। আমি রাগি না, আমার রাগ হয়েছে বা আমাকে কেউ রাগিয়ে দিয়েছে, আমাকে কিছু রাগিয়ে দিয়েছে, তখন কি হচ্ছে আই এম সেপারেটিং মাইসেলফ ফ্রম দ্য অ্যাঙ্গার। সো আমি বলা যাবে আই এম অ্যাংরি, নো, আমাকে বলতে হবে যে হোয়াট মেক্স মি অ্যাংরি, which what the statement that makes me angry, you see, তখন কি হচ্ছে I can deal with this type of emotion. So এটাকে আমরা বলছি সেলফ অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্ট। এবং সেলফ অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য ফার্স্ট থিং যেটা আমরা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে অবজার্ভ করতে হবে যে আমি কেন রেগে যাচ্ছি, আমি কেন দুঃখিত হচ্ছি। মানে এই স্ট্রং ইমোশন গুলো কিন্তু আমার লাইফের জন্য কালপ্রিট। যেমন বলা হচ্ছে যে নেভার টেক ডিসিশন ওয়েন ইউ আর অ্যাংরি, নেভার প্রমিস ওয়েন ইউ আর হ্যাপি। আমি অ্যাংরি হইলে খারাপ, আবার অনেক খুশি হলেও কিন্তু খারাপ। আমরা খুশি হয়েও, যেমন একটা কোম্পানির বড় বস আছে, সাপোজ সে এমপ্লয়ীদের পারফরমেন্সে খুশি হয়ে বললো যাও সবাই ডাবল বোনাস, দেন লেটার দে ফেল ভেরি ব্যাড। সো এই জন্য আমরা বলছি যে whenever you are having any emotion other than your normal status, just be watchful. আমি কেন মানে what make me angry, what make me sad, what make me overwhelmed, এটা আমরা লেখার প্র্যাকটিস করি এবং এরপরে আমি বলতে হবে যে আসলে আমি ডিজায়ার্ড বিহেভিয়ারটা কি চাই। বিকজ আমরা যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছি আমরা বলছি যে আমার একটা ইমোশন গিভ মি এ ফিলিং, এবং ফিলিং থেকে আমার একটা বিহেভিয়ার আসছে এবং বিহেভিয়ার থেকে একটা কনসিকুয়েন্স আসছে। সো এই জায়গাগুলোতে আমাকে লিঙ্ক আপ করতে হবে কিভাবে, প্রথমে আমার ইমোশনটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য ইমোশন আই এম ফিলিং রাইট নাও, ওয়াই আই এম ফিলিং দিস ইমোশন, এবং ইমোশনে ফিল করলে আমি আমার কনসিকুয়েন্সটা কি হয়। সাপোজ আমি রেগে গেলে সাপোজ অনেক কিছু ছুড়ে মারি, তাহলে আমাকে লিখতে হবে যে কি কি জিনিস আমাকে রেগে দেয়। আমার লিখতে হচ্ছে আমি জিনিসপত্র ফেলে দিই, হোয়াট ইজ মাই ডিজায়ার্ড বিহেভিয়ার, ডিজায়ার্ড বিহেভিয়ারটাকে আমার রাগটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। দেন আই হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু কন্ট্রোল মাই অ্যাঙ্গার। যেমন আমরা অনেক ধরনের টুল কিট শিখাচ্ছি, ব্রিদিং আছে, তারপরে আমরা বলছি যে, এবং একটা চমৎকার একটা টুল ইয়েল ইউনিভার্সিটির সেন্টার অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স একটা ডিরেক্টরেট আছে, যেটা ডিরেক্টর হচ্ছে মার্ক ব্র্যাকেট, প্রফেসর মার্ক ব্র্যাকেট। উনি গত 19 বছর ধরে এই সেন্টারটা পরিচালনা করছেন ইয়েল ইউনিভার্সিটি। সো উনি একটা চমৎকার টুল আবিষ্কার করেছেন, এটাকে নাম দিয়েছেন উনি মুড মিটার। সো মুড মিটার, এটা দিয়ে উনি প্রত্যেকটা ইমোশনকে আইডেন্টিফাই করেছেন দুইটা প্যারামিটার দিয়ে। একটা প্যারামিটার হচ্ছে এনার্জি লেভেল, আর আর সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে আমি কি আনপ্লেজেন্ট নাকি প্লেজেন্ট। সো আমি যদি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, ফর এক্সাম্পল অ্যাঙ্গার, উনি বলছেন যে অ্যাঙ্গার হচ্ছে হাই এনার্জি, আনপ্লেজেন্ট, এবং এটাকে উনি কালারও দিয়েছেন, এটার কালার হচ্ছে লাল, রেড। সো এখন রেড ইজ আনডিজায়ারেবল। তো আমি what I should do now, আমাকে এখন দেখতে হবে যে এটাকে আমি কি করতে হবে। আমি লাল থেকে আমাকে কি করতে হবে, আমি তখন চিন্তা করতে হবে আচ্ছা আমার এনার্জিটা কমাতে হবে। ফার্স্ট থিং, এনার্জি যখন আমি কমাই ফেলবো তখন কি হবে, আমি আস্তে আস্তে অ্যাঙ্গার লেভেল কমা শুরু করেছি। এরপরে আমি চিন্তা করব, লজিক দিব যে আচ্ছা আমি কেন রেগে গিয়েছি, এই রাগাটাকে ঠিক হচ্ছে কিনা। যখনই আমি লজিক আনতে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, আমি আস্তে আস্তে আমার আনপ্লেজেন্ট জিনিসটা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি, প্লেজেন্ট। অনেকে যেটা হচ্ছে চিন্তা করে, যখন সে কষ্ট পায় রেগে যায় তখন সে মিউজিক শুনলে তার
প্লেজেন্ট হয়ে যায়, অনেকে কাছের কোনো মানুষের সাথে কথা বললে। সো এটা একটা মুড মিটার, ইটস এ ওয়ান্ডারফুল টুল। You can search it in the Google, everything is there. Mood meter, so it's a wonderful tool for self awareness building. So এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আর সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে এমপ্যাথি বিল্ডিং, সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার্স ফিলিংস। ওই যেটা ড্যানিয়েল গোলম্যান তার ডেফিনেশনে বলেছে যে রিকগনাইজ আদার ফিলিং। তো আমার ফিলিংটা যদি আমি জানতে পারি তাহলে কিন্তু অন্যেরটা আমি বুঝতে পারবো, বিকজ আই এম অলসো হিউম্যান বিং, হি ইজ অলসো, শি ইজ অলসো হিউম্যান বিং। এই কারণে কিন্তু প্রচুর আগের জ্ঞানী গুণীরা বলে যেত যে নিজেকে জানাটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। আসলেও তাই। ইফ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মাইসেলফ, আমি যখন দেখবো যে আচ্ছা এই কথাগুলো আমাকে দুঃখিত করে, আমাকে কষ্ট দেয়, তখন কিন্তু ওই ধরনের কথাবার্তা আমি অন্যের সাথে ব্যবহার করবো না, বা ব্যবহার করলেও আমি বুঝে যাব যে কেন। আমরা কিন্তু আশেপাশের মানুষ সামটাইমস উই বিহেভ ইন এ ভেরি উইয়ার্ড ম্যানার, আমরা বুঝতেও পারি না। আমরা বাংলাদেশের মানুষজন আমরা যেমন অন্যকে কথা বলার সময় একটা কষ্ট দিই, মানে যেটাকে বাংলা ভাষায় বলে যে ঠেস মেরে কথাবার্তা বা টিস মানে করা। নিজের ইগো স্যাটিসফাই করার জন্য যেটা করা। আমি শুনেছি যে সুইডেনে আমার একটা স্টুডেন্ট পড়ালেখা করতো, আমাকে বলেছে যে এই ধরনের যখন ঠেস মেরে কথাবার্তা বলে, তির্যক মন্তব্য, তখন ওরা মনে করে যে এই লোকটা মনে হয় মানসিকভাবে অসুস্থ। তার মানে সরি টু ইউজ দিস অ্যানালজি, বাট আমরা যেভাবে অনেক সময় ইন্টারাকশন করি মানুষের সাথে, একজন সুস্থ মানুষ মনে করবে যে উই আর ভেরি সিক। দেখা গেছে যে আমি আমার জুনিয়রকে এমন ভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, ইটস নট এ নর্মাল ওয়ে টু ডিল উইথ দ্যাট। সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বেসিক্যালি আমাদেরকে শিখাচ্ছে যে হাউ টু বিহেভ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং অ্যাকচুয়ালি, মোর অর লেস। সো এই প্র্যাকটিস গুলো আমি মনে করি যে আমাদের একাডেমিকে নিয়ে আসা উচিত, এবং আসলে কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের ভালো ইউনিভার্সিটি গুলোতে যে গ্রুপ প্রজেক্ট দেওয়া হচ্ছে, এবং দ্য টিচার্সরা যখন একটা স্টুডেন্ট কোনো কিছু পারছে না, তারপরে গ্রুপের ওয়ার্কটাকে এমফ্যাসিস দিচ্ছে, এটা কিন্তু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের প্র্যাকটিস। তো এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কম্পোনেন্ট গুলো কিন্তু যুক্ত হচ্ছে একাডেমিক্সে আসলে। জি, সরি আমি একটু বেশি লম্বা টাইম নিয়ে ফেললাম। আচ্ছা, আমি একটা ইনফরমেশন অ্যাড করছি। অনেকের মধ্যে কোয়েরিজ দেখছি, যাদের কোয়েরিজ আছে সবারই দেখেন রাইট সাইডে ইন কল মেসেজ লেখা যায়। আপনারা কোয়েশ্চেন গুলো লেখেন, আমাদের সময় থাকলে আমরা উইল ট্রাই টু অ্যান্সার ইউ গাইস। সো প্লিজ আপনারা যে কোয়েশ্চেনটা আছে আপনারা ইন কল মেসেজে আপনারা লিখবেন। আর আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ, আপনি ইনডেপথ বলছেন। এন্ড স্পিরিট টু ইন এ পজিটিভ নোট, ইউনিভার্সিটিজ ইয়াং অ্যাডাল্টস এদের কথা ভাবছে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মেজারমেন্ট করছে, এটা খুবই ভালো। হয়তো বা 30 ইয়ার্স ব্যাক কিছু এরকম ছিল না, আপনি যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছেন। তো এটাই। যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমার ক্লাসে একটা স্টুডেন্ট সাপোজ প্রেজেন্টেশন করতে এসেছে, সো কোনো কারণে সে প্রেজেন্টেশনটা ভালো দিতে পারেনি। তো অ্যাজ এ টিচার হোয়াট আই শুড সে, দ্যাটস এক্সাম্পল অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আমি যদি বলি তুমি কেন ভালো পারলে না, সাপোজ ফর এক্সাম্পল, না তুমি একেবারে খারাপ করেছো, ইউ হ্যাভ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মি, এগুলো কিন্তু ল্যাক অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স স্টেটমেন্ট। আমরা তখন বলার চেষ্টা করতে পারি যে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড লাস্ট ডে, ইউ আর টেরিফিক, ইউ আর ফ্যান্টাস্টিক, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টুডে, তোমার কি প্রিপারেশনের সমস্যা ছিল নাকি? এই যে যেমন আমরা কোম্পানিগুলোতে কি করছি, অনেক সময় যদি সেলস খারাপ হয় আমরা যে বলছি যে ও মাই গড ইউর সেলস আর ভেরি পুয়ার, আই ক্যান নট কিপ ইউ ফর মোর ডেজ, অর তোমাকে কিন্তু কোম্পানি থেকে চলে যাবে। বাট আমার যদি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ভালো থাকে, আমি জিজ্ঞেস করবো হাউ আই ক্যান হেল্প ইউ, ইজ এভরিথিং ওকে? সো সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে এই যে এই কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কম্পোনেন্ট গুলো আস্তে আস্তে আসছে। সো চয়েস অফ ওয়ার্ডস, ইওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো সবই কিন্তু পার্ট অফ দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ভেরি ট্রু আরিফ ভাই, একটা ওয়ান সিম্পল স্মাইল কুড চেঞ্জ এভরিথিং। হ্যাঁ, একজন ডিমোটিভেটেড পারসন কুড বি মোটিভেটেড। সো আমাদের মধ্যে যে একটা সিম্পল ইমপ্যাথি থাকে যদি, সো এই অ্যাপ্রোচটাই অনেক বেটার করতে পারে। And I can say Dr. Mubin is smiling, so I guess he's trying to say something. Mubin is on the floor. Okay, thanks. So I just wanted to add that at most US universities institutions, there is support for mental health because a lot of students suffer from this sort of thing, especially for academic pressure and in some cases even suicide. So yeah, this is a big issue. So most universities have the dedicated support system for emotional health, basically. Okay, and as Dr. Arif said, this is being the
the instructions, the teaching of emotional intelligence and how to handle this. This is often done implicitly in classes. So classes that help students understand how to deal with customers or other people in general. So they have these components built in already. Maybe it's not termed like this, but that's what it is effectively. Okay. Yeah, you're right. এই জন্য আমি এটা বলি যে like if you compare the education system of Bangladesh and the American or the great universities, ওরা কিন্তু সফট স্কিলটাকে আলাদা শেখানো লাগে না, বিকজ ওরা কিন্তু কোর্স কারিকুলামের মধ্যে প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমেই কিন্তু ওইটা অ্যাচিভ হয়ে যায় বেসিক্যালি। যেমন গ্রুপ ওয়ার্ক, সাপোজ আমি দেখেছি আমি যখন বিদেশে ছিলাম আমাদেরকে গ্রুপ করতে বলা হয়েছিল একটা ডাইভার্সিটি স্টুডেন্টদের সাথে। সো ফর এক্সাম্পল আমি আইটিতে পড়েছি, আমার গ্রুপ করতে হয়েছিল হচ্ছে সাউথ এশিয়ার থেকে আমি ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না, চায়না থেকে একজনের বেশি থাকতে পারবে না, ইউরোপ থেকে একজন থাকতেই হবে। সো আমার কাছে এখন আই ক্যান ফিল ইট। আমি যে বাংলাদেশে কাজ করতে যে আমি দেখলাম যে এই জায়গাগুলোতে আমাদের ল্যাকিং আছে। আর মুবিন একটা কথা বলেছে যে মেন্টাল হেলথ সেন্টার আছে, আমরা যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছি তারা বলছি যে মেন্টাল হেলথের থেকেও উপরে যাইতে হবে। কিভাবে? মেন্টাল হেলথ মানে হচ্ছে কিউরিং, বাট আমরা বলছি যে না, আমার প্রিভেনশন লাগবে। ওইটা স্টার্ট করতে হবে ক্লাসরুমের টিচারদেরকেও। তো আজকে যদি আমার ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা যদি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হয়, তারা কিন্তু মানে তাদের ইন্টারাকশনের কারণে অনেক মেন্টাল ইস্যু কে মানে সলভ করতে পারবে। তখন ওই মেন্টাল কাউন্সিলরদের কাজ কমে যাবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপার কিন্তু সাইকোলজিস্টরা ওরা করবে, আমরা পারবো না। আমরা থিওরিটিক্যাল লেভেলে কাজ করছি যে হ্যাঁ, যেমন অনেক সময় আমি একটা কথা বলি যে চয়েস অফ ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা টিচাররা অনেক সময় একটা স্টুডেন্টকে বলি যে তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, ইটস এ ভেরি ব্যাড টাইপ অফ স্টেটমেন্ট। তো ভালো প্রফেসররা কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা কখনো বলে না। I have some sharing. Okay, proceed on. Okay, it is just a real life experience which I am feeling now. I have one daughter, bigger Nasa, class 9 student. She is a very good student, we can say. The thing is, we cannot change the system of education. What I feel that they are taking challenges themselves. Even as a parent, you see don't want, but they are taking the challenge themselves. So this is one thing. And other things, what I feel that it could be a gap of the age, or could whatever it is. Which I feel that if I even say something good, maybe she is feeling okay, I am taking over care. And if I am say let's say something delay to response, she is like maybe thinking, I'm not take care about at all. So this really real life I am feeling every day, we can say. So actually I don't know what is the solution, but I am facing that. I think it's a very good point. আবু সাইদ ভাইয়া আপনি যেটা করলেন যে প্যারেন্টস আর চিলড্রেন বাচ্চাদের মধ্যে যে একটা মিসকমিউনিকেশন হয়, মানে এটাও কাইন্ড অফ আমার মনে হয় যে প্যারেন্টস এর পার্সপেক্টিভ থেকে, মানে বাচ্চারা তো অনেক ছোট, বাট প্যারেন্টস এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমার মনে হয় ওইটাও কাইন্ড অফ ল্যাক অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সও বলা যায়। Arif sir, if I'm making mistakes, No, I think that এটা নিয়ে আমি সবসময় কথা বলি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ এ, আমি এটাকে না বলেছি যে ফাউন্ডেশন অফ অল সফট স্কিল। এবং আমার মতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স থাকলে ইট উইল মেক ইউ এ বেটার হিউম্যান বিং। তার মানে হচ্ছে কি, বেটার হিউম্যান বিং মানে কি, আমার যে কোনো রোলে আমাকে বেটার করবে। সো আমাকে ভালো একজন ফাদার করবে, ভালো মাদার করবে, ভালো সন্তান করবে। যেমন আমরা যদি 3 ইডিয়টস এর এক্সাম্পলটা আমি সবসময় ক্লাসে দিই, যে ফারহান কুরেশির যে ক্যারেক্টারটা ছিল, যে সে যে তার বাবাকে অনেক চমৎকার করে পারসুয়েট করেছে। তো এই ধরনের ডিসকাশন গুলো আমরা ইনভাইট করা উচিত। যেমন আমরা না যেটা করছি যে হার্ড টক গুলো নিতে চাই না। যেমন দেখা যাচ্ছে যে
বাবা সন্তানকে বলেছে তুমি এই সাবজেক্ট পড়ো, সন্তান পড়তে চাচ্ছে না, এখন দুইজন না ফুল কমিউনিকেশন করছে না, তার মানে এটাকে আমরা বলছি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের সোশ্যাল স্কিল, যে আমরা হার্ড লাইনের কথাটা নিতে পারি না। আমাদের সমাজে যেটা আমরা দেখছি, আমরা অনেক সময় কথাবার্তা গুলো পুরোপুরি বলি না, এটাকে আমরা অব্যক্ত করি। অব্যক্ত মানে আমরা বাঙালিকে নিয়ে একটা কথা আছে, বাঙালি নারীকে নিয়ে, যে বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না। সো এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাঙালি নারীদের জন্য বলেছে, বাট বাঙালি পুরুষরা আরো বেশি, ওরা বলতেই চায় না। সো এই কমিউনিকেশনটা শুরু করা দরকার। এবং আমাদের প্যারেন্ট এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, বলা হচ্ছে যে এডুকেশনের একটা হাইয়েস্ট ধাপ হচ্ছে আমার পছন্দ হচ্ছে না এরকম কথাটাকেও এন্টারটেইন করে শোনা। সো কিন্তু আমরা কি করি, প্রথমে ডিফেন্সিভ হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আমার বাচ্চা বলতেছে যে বাবা আমি সাবজেক্ট পড়বো না, আমি প্রথমে ওকে বলছি যে কেন পড়বা না বলো তো, না, আমরা কোশ্চেনটা করতে পারি যে ওয়াই ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট দিস ইজ নট এ গুড সাবজেক্ট ফর ইট। সো আমরা এই যে কোশ্চেনের প্যাটার্নটা, যেমন একটা সময় আমি যখন মিটিং করেছি একটা সময় 5 বছর আগেও কথা দেখা গেছে যে আমার মিটিং এ আমার একজন কলিগ হি টক সামথিং ভেরি স্টুপিড। তখন আমি বলে ফেলছি যে ও মাই গড, whatever you are telling it doesn't make any sense at all. বাট এই কথাগুলো আমি এখন বলছি না, কারণ ওটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ছিল না। আমি এখন বলছি ও মাই গড, ইউ হ্যাভ মেড এ ভেরি গুড অ্যানালিসিস, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জায়গাতে আমি একটু আপনার সাথে দ্বিমত করছি। সো ইউ সি হাউ ইউ ডিসঅ্যাগ্রি, এই জায়গাগুলো। সো আমার মনে হয় প্যারেন্টস এবং এই যে রিলেশনশিপ গুলোতে এই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের প্র্যাকটিসটা অবশ্যই দরকার। এই জায়গাটাতে আমরা সবচাইতে কম শো করি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা। Okay, so another point that I want to mention. So we are using the word intelligence here, and we know that when we are measuring conventional intelligence, we use IQ, intelligent question. So, which is generally a test for solving logic problems, math problems usually, things like that. So for emotional intelligence, is there a similar measure? Is there a similar test? যেটা আমি প্রথমে বলেছি যে আসলে আইকিউ টেস্টের কিন্তু আমার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা খুব অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড, যে আমি জানি যে রাইট কোশ্চেন অ্যান্সারটা কোনটা। বাট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সেরটা এটা তো আসলে ইমোশনাল কোশ্চেন থাকে, যেমন হোয়াট ইউ ডু ওয়েন ইউ গেট অ্যাংরি। ফর এক্সাম্পল, আমার কোশ্চেন দেওয়া থাকে হোয়াট ইউ ডু ওয়েন ইউ গেট অ্যাংরি, তখন আমাকে অ্যান্সার দিয়ে চয়েস দিয়েছে, এ হচ্ছে রেগে গেলে আমি উইয়ার্ড বিহেভিয়ার করি, বি হচ্ছে আমি কুল ডাউন করি, সি হচ্ছে আমি বোঝার চেষ্টা করি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন। সো সবাই সি অ্যান্সার দিবে, বাট অ্যাকচুয়ালি সে রিয়েল লাইফ হয়তো এ করে। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এই ধরনের টেস্ট কিছু আছে, বাট এই টেস্টের আসলে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ না, মানে এটাকে ওই জিআরই জিম্যাট এর মতো কোনো মানে অথেন্টিক না। এটা আসলে একটা সিচুয়েশনাল, বিকজ ইটস এ সিচুয়েশনাল ইন্টেলিজেন্স। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মোর অর লেস সিচুয়েশনাল ইন্টেলিজেন্স। এই কারণে কিন্তু ওই ধরনের তেমন টেস্ট নাই, কিছু টেস্ট আছে, বাট এই টেস্ট গুলো দিয়ে আসলে বোঝাটা ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি মনে করি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের টেস্টটা হওয়া উচিত 7 days একজনকে অবজার্ভ করা উচিত, তারপরে তাকে নিয়ে বলা উচিত যে আসলে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কেমন। বিকজ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে আই ক্যান ফেক ইট। সো এই ধরনের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কিছু টেস্ট আছে, অল্প কিছু, বাট এটা ওই ধরনের আসলে স্ট্যান্ডার্ডাইজ কোনো টেস্ট না। আমি এখানে একটা পয়েন্ট Okay, একটু thanks again. অ্যাড করতে চাই। আমি Yes. আর কি এখানে যখন কোনো হসপিটালিটি সেক্টরে কোনো জব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়, মানে হোটেলসে বা এরকম রেস্টুরেন্টে এসবের জন্য, এখানে আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে ওদের অনলাইনে এরকম অ্যাপ্লাই করার সময় একটা কোয়েশ্চেনের হিসেবে আসে, যেখানে হচ্ছে আমি একটা রেটিং ডিফারেন্ট সিনারিও দেয় যে এইরকম একটা ক্লায়েন্ট আসছে, তুমি এই সিচুয়েশনে তুমি কি রিঅ্যাকশন দিবা। সো ওখানে কিছু অপশন থাকে যে তোমার কি করলে মানে আমি এভাবে রিঅ্যাক্ট করব বা আমি ওভাবে রিঅ্যাক্ট করব, এরকম কিছু অপশন দেওয়া থাকে। সো দেখা যায় যে হয়তো ফার্স্ট টাইম আমি আমার ওদের কাছে একটা ভালো ইমপ্রেশন বুঝানোর জন্য আমি একটা এমন আনসার দিলাম যেটা হয়তো আমি নিজেও এগ্রি করি না ওটার সাথে, কিন্তু দেখা যায় যে ওরা ওই সেম কোয়েশ্চেনটাই আবার 5-6টা কোয়েশ্চেনের পরে 10 নাম্বার কোয়েশ্চেনে আবার ঘুরাই করে, একটু ঘুরাই দেয়, বাট সিচুয়েশন সেমই থাকে। ওই সময় আবার দেখা যায় যে আমার আনসারটা আবার ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে।
মানে কেউ যদি অবজার্ভ না করে তাহলে সে বুঝবে না যে তার আনসার গুলো যে তার এইভাবে মানে ক্রস চেক করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এটাও কাইন্ড অফ আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লেভেল চেক করার জন্য হয়তো ওরা এভাবে একটা মেট্রিক definitely. You're absolutely right. Thanks a lot. You're absolutely right. এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যে বেসিক ব্যাপারটা আমি বলি সেটা হচ্ছে এটা এসেছে আমাদের বায়োলজি থেকে, এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমাদের ব্রেনের জিনিস। আমরা বলছি যে ব্রেনের 3টা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে বাইরেরটা নিওকর্টেক্স, মাঝখানেরটা হচ্ছে ইমোশনাল ব্রেন, লাস্টেরটা হচ্ছে আমরা বলি বেসিক ব্রেন। সো ইনফরমেশন সবসময় বেসিক ব্রেন দিয়ে আসে। সো আমরা যেটা হচ্ছে আমরা যখন অল্প সময়ের মধ্যে একটা ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছি, ওইটা আমরা ইমোশনাল ব্রেন দিয়ে নিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমরা বলছি যে এই ইমোশনাল ব্রেনের সাথে আমার যে লজিক ব্রেন যে নিওকর্টেক্সটার ডিসকানেকশন হয়েছে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে এই কানেকশনটাকে আমার ইউজ করা। এখন এটা আসলে কি বায়োলজিক্যালি আমরা আসলে আনফরচুনেটলি আমাদের এই ব্রেনের মধ্যে আছে। এই জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আসলে রিয়েল একটা জিনিস, মানে এটা একেবারে বায়োলজিক্যাল থিং, এবং এইটা কখন শাটডাউন হবে, কখন খুলবে, এটা কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে। একই মানুষ আজকে আমি একটা টাইমে রাইট বিহেভিয়ার করেছি, আগামী দিন নাও হইতে পারে, বিকজ সো মেনি ফ্যাক্টরস ক্যান বি ডিফারেন্ট। সিচুয়েশন সেম। যেমন আজকে আমি সাপোজ কথার কথা আমি অনেক সময় অফিসে আমার কাছে 5-7টা কাজ চলে যাচ্ছে, আমি সামটাইম আই কিপ কুল, বাট একই সিচুয়েশন আরেকদিন আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি। তার মানে কি হচ্ছে, ওই টাইমটাতে আমার ওই যে যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে যে অ্যামিগডালা হাইজ্যাক বলি। আপনারা সার্চ করতে পারবেন গুগলে, অ্যামিগডালা হাইজ্যাক হয় আসলে। সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে অ্যামিগডালাকে হাইজ্যাক করতে দেওয়া যাবে না। এবং এই কারণে আমরা বলছি মেডিটেশন করতে হবে। মানে আমি যদি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল কথা বলি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ নাথিং বাট মেকিং এ স্মুথ কানেকশন উইথ দ্য ইমোশনাল ব্রেন অ্যান্ড দ্য নিওকর্টেক্স। এটাই প্র্যাকটিস করা, এবং মেডিটেশন করা, পেশেন্স, ধৈর্যের মানে মানে টেস্ট মানে প্র্যাকটিস করা, এইগুলোর মাধ্যমে আস্তে আস্তে আসলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা ডেভেলপ হয়। Well, nicely said. Genia, you got the yes, I know you got the question. You can ask the question. Very short. So, in chat box, Khondakar Munjarul Haq asked that their organization has zero tolerance for financial crime, but someone committed crime knowing this, but for their child, which involved emotional, but the organization was emotional, but as they have zero tolerance, they had to punish him. আচ্ছা জিনিয়া, আপনার এখান থেকে নয়েজ আছে, সমস্যা নাই, আমি কোশ্চেনটা ইনশর্ট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ওয়েল কোশ্চেনটা আরিফ ভাইয়ের কাছে এসেছে। ফর এক্সাম্পল, একটা অর্গানাইজেশন খুবই ডিসিপ্লিন অর্গানাইজেশন, লেট করলো যা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম করলো তা হয়। সো ব্যাপারটা হয়েছে, হি হ্যাজ গট এ চাইল্ড, সো অ্যাজ এক্সাম্পল, বাট সামহাউ উনি একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম করে ফেলেছেন চাইল্ডের কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস রিজলভ করার জন্য, এন্ড পরে সে কনফেস করেছিল। সো এখানে অর্গানাইজেশন কি তাকে ডিরেক্টলি স্যাক করা উচিত, তাকে পুলিশে দেওয়া উচিত, or they should show some empathy over there because it's real life scenario? So আপনি এই কেস হলে কি করতেন? আসলে পরিস্থিতিটার উপর ডিপেন্ড করছে, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের যদি কোম্পানি হয় তাহলে এই ট্রাস্ট একটা কিন্তু বড় ইস্যু। সো এটার টলারেন্স লেভেলটা থাকা মানে তাকে স্যাকি করা উচিত। তবে এমপ্যাথি যদি শো করতেই হয় তাকে, তার পুরানো কাজের মানে পুরস্কার স্বরূপ তাকে এমন কোনো কাজে ইনভলভ করা যায় যেটা এতটা ক্রিটিক্যাল না, এমন হতে পারে। আমি যদি এটাকে আমরা বলছি কম্প্যাশন, আসলে এমপ্যাথির পরের ধাপটা হচ্ছে কম্প্যাশন। আমি এমপ্যাথি ফিল করছি, ইয়েস, যে তার বাচ্চার জন্য করেছে হোয়াটএভার, কিন্তু আমি কিন্তু কোনোভাবে এটা মিলাতে পারবো না যে এটার জন্য সে একটা ক্রাইম করবে। সো কিন্তু যদি আমি মনে করি যে তার সে এটা ইমোশনালি করে ফেলেছে, তাহলে তাকে ওই জবে রাখাটা ঠিক হবে না, তাকে হয়তো অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে রাখা যেতে পারে, একটা অপশন দেওয়া যেতে পারে। বাট জিরো টলারেন্স আমি হলে দেখাবো অবশ্যই। আমি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে কিন্তু অতি বিনয়ী না, সব সময় ভালো ব্যবহার না। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে রাইট টাইমে রাইট ইমোশনটা শো করা। যেমন অ্যারিস্টটল বলে গেছে বহু আগে যে গেটিং অ্যাংরি ইজ ইজি, বাট গেটিং অ্যাংরি
for the right cause, for the right moment, for the right people. This is the difficult thing. তার মানে আমি কিন্তু as a boss or as a human being, রাগ করা কিন্তু খারাপ না, কখন রাগ করছি, কতটা রাগ করছি, এটা ইম্পর্টেন্ট। সো আমার এমপ্যাথি থাকলেই যে আমি একজনের চাকরি তাকে আবার দিয়ে দিব, নট নেসেসারি। সামটাইমস আই হ্যাভ টু টেক দ্য হার্ড কল অলসো, দ্যাট ইজ অলসো ইমোশনাল। জি, রাইটলি সেড আরিফ ভাই। অ্যাজ এ এক্স ব্যাংকার আমি শেয়ার করতে পারি, লাইক ব্যাংকে যেটা হয়, একজন নিউ জয়েনার আজকে জয়েন করলো, সে ফর এক্সাম্পল ক্যাশে কাজ করছে, ডে এন্ডের চেয়ে প্রথম দিনই 5,000 টাকা মিলাতে পারলো না, কিন্তু ক্যাশ বন্ধ করার সময় কিন্তু তার ওন পকেট থেকে 10,000 টাকা দিয়ে তার করতে হবে। তারা কিন্তু ইভালুয়েট করবে না এটা তার ফার্স্ট ডে অর লাস্ট ডে। হ্যাঁ, সো দেয়ার আর সাম রুলস ইন দ্য অর্গানাইজেশন, সো উই আর ম্যাচিউর এনাফ, এর জন্য আমরা জব বিজনেস এগুলো করি। তো এটা সবকিছুরই আপনি বলেছেন, রাইট টাইম এট দ্য রাইট প্লেস, একটা কম্বিনেশন থাকতে হবে। এদের আমি খুব ভালো, 3 দিন মিস দিল, আমাকে লেটার দিল না, লিভ অ্যাবসেন্স দিল না, তখন চান্স নিয়ে নেবে, সে নেক্সট টাইম সে এভাবে বাড়িয়ে নেবে। সো আমাদের ওইটাও কিন্তু ল্যাক অফ ইমোশন, ওইটাও ল্যাক অফ, জিলানি ওইটাও তো ল্যাক অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। জি জি, সো আমাদের অ্যাজ এ লিডার, অ্যাজ এ ফাউন্ডার অর হোয়াট এভার উই আর ডুইং, জব করি, বিজনেস করি, আমাদের কম্বিনেশনটা থাকতে হবে। ইমোশনাল কোথায় আমরা কতটুকু শো করব, সেটা ফ্যামিলির জন্য একরকম হতে পারে, ইটস এ ডিফারেন্ট, জব লাইফে হতে পারে, বাট কম্বিনেশনটা আমাদের মেবি কারেক্ট করতে হবে। ওয়েল, আমাদের এক্স্যাক্টলি আর 9 মিনিটস আছে। Shafat, if you want to proceed one more question, you could do it by 5 minutes, then we could conclude. Huh? If you want. Dr. Mubin. Okay, no, I think I don't have any other questions now. So, আমার যদি অডিয়েন্সের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আর কোনো একটা কোয়েশ্চেন নেওয়া যেতে পারে। আর কোশ্চেন না থাকলে জিলানি আমরা হয়তো কিছু ফিডব্যাক নিতে পারি দু একজনের, এক ছোট করে 10 সেকেন্ডের। জি, কারো কোয়েরিজ থাকলে আপনার হ্যান্ডটা রেজ করতে পারেন। শাফাত ভাই আপনাদেরকে এন্ট্রি দিয়ে দিচ্ছেন। ওয়েল, নাদিয়া, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? না, আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম না। যখন তারান্নুম আফজা বলছিল তখন আমার মনে হচ্ছিল যে বায়োমেট্রিক্স নিয়ে একটু কথা বলা এখানে যায় কিনা, কারণ দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম জবগুলোর ক্ষেত্রে এখন স্পেসিফিক্যালি কর্পোরেট কালচার গুলোতে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের টেস্ট গুলো নেওয়া হয়। তো আমার মনে হয় ইন দিস কেস 20 মিনিটস 40 মিনিটসে আসলে আপনার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের দ্রুততা কেমন, বা আপনি আসলে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এবং এট দ্য সেম টাইম তাকে যদি কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে এংজাইটিতে কেউ ভুগছে কিনা, এই ধরনের টেস্টগুলো আসলে হাউ ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট, যে আমি 30-40 মিনিটে আসলে একটা মানুষের ইমোশন কিভাবে জাস্টিফাই করতেছে একটা সফটওয়্যার দিয়ে, which is actually taking how fast you can use your index finger, how fast you can use your left hand or right hand, or কিভাবে আমি চেহারা দেখে হয়তো আমাকে 4-5টা ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে, অ্যাংজাইটি, অ্যাঙ্গার, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ডিসগ্রেসফুল। এত দ্রুত আসলে কি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা মাপা সম্ভব আমাদের পক্ষে? কারণ কাজের ক্ষেত্রে কি আমরা আসলে দেখেছি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা বছরের পর বছরে অনেকে ঠিক করতে চাচ্ছি, কারেকশনের চেষ্টা হচ্ছে না, বা সে হয়তো বারবারই বলছে আই এম নট মোটিভেটেড, তার স্যালারি ডাবল করে দেওয়া হয়েছে, তাকে ডাবল প্রমোশন দেওয়া হয়েছে, স্টিল শি ইজ সেইং আই এম নট মোটিভেটেড। তো এইগুলো হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন গুলো খুবই একটা, যেমন এখানে ফর এক্সাম্পল আমি একটু বলি, আমি খন্দকার মঞ্জুরুল হক সাহেব একটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন যেটা নিয়ে এতক্ষণ কথা হলো। আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স আমি একজনকে দেখেছি এরকম, যার কোভিডে তার ফাদার অ্যাকচুয়ালি ডাইড, এন্ড সাডেনলি দেখা যাচ্ছে যে সে এট সাম পয়েন্ট 2-3 মাস পরে সে তার এই সেন্টিমেন্টটাকে ইউজ করতেছে টু গেট ডাবল প্রমোশনস এন্ড ইনক্রিমেন্টস, বাট শি ইজ নট ক্যাপাবল অফ দিস থিংস। সেটা হয়তো বা সে ম্যানেজমেন্ট লেভেল পর্যন্ত যাচ্ছেন, ক্যারিং সিম্প্যাথি, মাই ফাদার ডাইড, আমার সংসার চালাতে হয়, আমি ছোট মেয়ে বা আমি মেজো মেয়ে।
তো এই ব্যাপারগুলো আসলে আমরা কিভাবে দেখতেছি, স্পেসিফিক্যালি প্রাইভেট সেক্টরে আমরা আসলে কিভাবে দেখতেছি, এবং এই ফলাফলগুলো যেটা হয় এট সাম পয়েন্ট এইখান থেকে কিন্তু যারা লয়াল এমপ্লয়ি তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে একজন 8 ঘন্টার জায়গায় 10 ঘন্টা কাজ করে দিচ্ছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডও ভালো, এভরিথিং ইজ ওকে, বাট এই ধরনের এমপ্লয়ি গুলোর জন্য তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। এই ব্যাপারে কিছু একটা বললে আমার মনে হয় আমার খুব উপকার হবে। যদিও খুব কম সময়, বাট নাদিয়া উনি খুব চমৎকার একটা পয়েন্ট রেজ করেছেন এবং এটা আমি দেখেছি কোম্পানিতে আছে। সো এই যেগুলোতে আমি একটা কথাই বলবো, সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ইটস নট এ বটম আপ থিং, ইটস এ টপ ডাউন থিং। এবং এই কারণে কোম্পানিতে যদি ভালো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের লিডার না থাকে, সেই ধরনের কোম্পানিতে ওই সমস্যাটা হচ্ছে, যেটা ওই যে নাদিয়া আপা বলেছেন। বাংলাদেশে প্রচুর কোম্পানিতে এটা হচ্ছে, অ্যান্ড ম্যানিপুলেশন, এই যে ধরনের ব্ল্যাকমেইল, এই ধরনের কাজগুলো হচ্ছে, এবং এটা কিন্তু পিওরলি লিডারশিপের ফেলিয়ার হিসেবে আমি দেখছি। আমি আমার মতো দেখছি যে লিডারশিপ ফেল করছে এখানে, যারা টপ পজিশনে আছে। এবং বেশিরভাগ জায়গায় আমি কোম্পানিতে দেখছি প্যারাসুইটিং করা হয়, এটা একটা ওয়ার্ড আমি নাম দিচ্ছি ইদানিং। বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোতে যেটা হয় যে কার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, ওই রুট লেভেল থেকে উঠে আসার, ওকে প্যারাসুইটিং করে একটা পোস্টে দেওয়া হচ্ছে। তো যার ফলে ও কিছুই বুঝতেছে না। এই যে আমাদের একাডেমিক সেক্টরে আমি যেটা বুঝছি, আমরা যারা টিচার 19 বছর ধরে টিচার আছে, আমরা সবকিছু বুঝতেছি একটা স্টুডেন্ট কি ফেল করে, কি কোনটা কি করে। বাট হঠাৎ করে বিভিন্ন প্রফেশন থেকে একজনকে এনে টিচার বানায় দেওয়া হচ্ছে, ও কিছুই বুঝতেছে না। টিচার স্টুডেন্টরা তাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে পারছে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আমি জানি না যে রাইট অ্যান্সার দিলাম কিনা খুব অল্প সময়, যে লিডারশিপের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা ল্যাকিং এর কারণে এই সুযোগগুলো সবাই নিয়ে নিচ্ছে আর কি। Yes, I think it's right because আমার মনে হচ্ছে যে লিডারশিপের ইন্টেলিজেন্স লেভেলটা যদি সেরকম না থাকে, আসলে সে কিভাবে ডিল করবে? সে নিজেই ম্যানিপুলেটেড হয়ে যাচ্ছে, সে বিজনেস কিভাবে সামলাবে? I don't know. কারণ বিজনেস ইজ ভেরি লজিক্যাল থিং, ইমোশন দিয়ে বিজনেস হয় না। At the same time, employee management is also a very logical thing. So, right, I think I got my answer. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thanks. Well, I have a question, last minute question to Dr. Mubin. You have gone through, you have been in USA for the last 18 years and teaching profession for like 14 years. So, Shafat, do you get any real life scenario whether you thought like here emotional intelligence has got impact or not, which makes sometimes dilemma or not? এরকম কিছু হয়েছে? মানে have you gone through like that as a teacher? Yeah, in a way, yes, because we have students from different backgrounds and they have different challenges. So I mentioned mental challenges, mental health challenges earlier, but even could be some other physical challenges or I don't know, financial challenges. So there are lots of these challenges here, and in a way, as an instructor, you have to understand their needs and how much you can accommodate without sacrificing the quality of the class. So things like that. So yeah, I guess 1 minute I cannot probably provide any more examples, but yes, you get instances like this. Great answer as usual. আরিফ ভাই, আপনার এন্ড থেকে আপনারা দুজন আপনাদের লাইক আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে যারা ছিলাম আমরা চারজনই কিন্তু এখন 4টা ডিফারেন্ট দেশে আছি। হ্যাঁ, সো আই ফিল প্রিভিলেজ টু বি অন একসাথে এই কাজটার জন্য। দ্যাট কাউন্ট। আমি প্রথমে বলেছি যে টু মি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ বলেছে দিস টকিং পয়েন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ 5 টপিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এর জন্যই আমাদের কম্পিটিশনটা করা। সো আরিফ ভাই, আপনি আপনার এন্ড থেকে এখন কিছু বলতে পারেন? আমরা 2 মিনিট আছি, সো আমি আমার এন্ড শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ তাদের সময়টা দিয়ে। সো এটা তখনই ভালো হবে যদি এই এর একটা পয়েন্ট, দুটো পয়েন্ট আমরা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে কাজে লাগাতে পারবো। হ্যাঁ, তো and if you guys are interested, we do focus on training and international courses too. So যদি হয় এরকম, who knows, আরিফ ভাই আছেন, আমরা as a collaboration বা ওভাবে আমরা কোর্স একটা করতে পারবো। আরিফ ভাই, লাস্ট 2 মিনিট আপনারই। জি, আমি ধন্যবাদ জানাবো ইলুমিনেশনকে, কনসাল্টিং বিডিকে এবং জিলানিকে এবং আমাদের ডক্টর মুবিন এবং সবাইকে যে এরকম চমৎকার একটা আয়োজন করার জন্য। এবং আমাদের অডিয়েন্স বেশ ইনফর্ম ছিল, তারা প্রিপারেশন নিয়ে এসেছে। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। আর আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এটা আসলে কোনো একটা সিঙ্গেল স্কিল না। মানে এটা কোনো, আমি বলবো যে এটা কোনো প্রোগ্রামিং স্কিল না, এটা কোডিং স্কিল না, এটা কুকিং স্কিল না। এটা হচ্ছে কি সব স্কিলকে ভালো করার একটা স্কিল। সো এই জন্য আমি বলি এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ, মানে ইট ক্যান ম্যাগনিফাই ইউর এফোর্ট ফ্রম এনি স্কিল। সো আমি ভালো লিখতে পারি সাপোজ, এখন আমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যদি খারাপ থাকে আমি লিখবো কোথায়? ফেসবুকে। আর আমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ভালো থাকলে আমি কোথায় লিখবো? হয়তো বা আমি
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখবো। সো সি দ্যাট মেক্স আ ডিফারেন্স। সো আমি মনে করি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ নিডেড ফর এভরিবডি এট এভরি এজ। সো এটা যদি আমরা একটু নর্মাল চর্চা শুরু করি, প্রত্যেকে আমরা বেনিফিট পেতে পারি। আর মুড মিটারটা আপনারা একটু দেখবেন, আমার মনে হয় অনেক উপকৃত হওয়া যায়। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank থ্যাংক ইউ you. এভরিওয়ান।